Okay, Janaro Waba, Tura Mujava, Janaro Institute of Medicine 2 and graduate PBA Kacharo, who US Maro infectious disease practice level about Janadi Florida Maro, sending in Shivavi. COVID Kajano the upon nature people, good solution, pandemic in the net, Baloma, let baby do copy no. So being a chamber, General demand. I'm happy in Chile solution. America Obama Tranga forward lobby solution. Mabi solution. Forward go expect lower. Lonely a chain direct in a chamber. A good solution. Yangoma or blue comedy or Omicron born the COVID-19 infection. Totally Memiasa Pianani so we are there. Tia treatment guideline changes the new virus. Or new variants Peter Kajaro or Titi Dali, Tibo Togochanoda or knowledge go share Dawa. To show the treatment, near the double moody bio, or Pinanji Shidari, Pinanji Shidari, the Janata Bobare. Damajanoro, Dima Bono, and NIH guideline and Pia Kajaro or Blue Lonine or Rao, Blue Come, Blue Mu, Mabima. Symbiolo bono to need to hand it or Lurie attaco cargren or below in calmness or go tabia cacharo modified piano bono. So disclosure or I have nothing to disclose. The presentation is based on current available guidelines as of February 1, 2022, and especially from the NIH guideline. So let me start with the case. So the case solution, 38-year-old male patient with history of hyperlipidemia, presented with cough and fever for 5 days. That was in January 2022. And he also complained of whole body ache and pain. The vitals are blood pressure of 110/70, heart rate of 90, and saturation of 90% of lung air. And the rest of exam are normal. He has leukopenia, lymphopenia, thrombocytopenia, and elevation of liver enzymes, and renal functions normal. SARS-CoV-2 test positive by PCR. What would you like to do next? So the options are A, start IV meropenem, IV REM plus piodaxamethasone. The option B include start IV remdesivir plus piodaxamethasone. Option C includes start O2 by nasal cannula and piodaxamethasone. And option D include monitor O2 set and continue supported treatment and notify physician when set became less than 94. And E, start monoclonal antibody. So here, a chain nearly type it. Dini biome speaker go cover PMO a chain type it at a job. Pure nearly miamali me the blue common or the show wapita college solution, machine debut solution, not a question and answer. Chema PMB Kajaro, Nilu Yabare, Dame Digaro Genoro, Trimango Genoa, go value Domaba. So Kajaro, the Luna Nina pure solution, middle age, otherwise healthy, and no other comorbidity. So the management should be just supported treatment. And then monitor the O2 set. If O2 set become less than 94 solution in general, treatment are So Kajaro, general. Clinical spectrum will not level EG. Raro the NIH classify Naguba. Nabatica asymptomatic or pre-symptomatic. That means patient is positive for COVID, but no symptoms at all. And the Dudia group are mild symptoms with symptoms of COVID-19, as everybody knows, like a fever, cough, sore throat, headache, muscle ache, nausea, vomiting, diarrhea, and loss of taste and smell, but do not have shortness of breath or abnormal chest X-ray. So it means the virus is still in the upper respiratory tract and not in the lower respiratory tract. Our mild disease will cover it. Moderate, lower respiratory tract disease symptoms is signs of polar. Uma Luna not hunting association crackle shiro, via kajaro the chest pain shiro, daria bale solution. Pneumonia sign bona the moderate signs and symptoms. Dabime O2 set caro 94% above Mavashiba. Dario Balote Chati Amnesui, now by my lame treatment guideline alonga
ပေါ်မှာမူတည်ပြီးရခါကြဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရှင်လေဗမာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေကိုလူနာအနေနဲ့ကိုမိသားစုကိုယ်တိုင်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုကဘယ်လိုအခြေအနေမှာရှိပြီးရခါကြတော့ဘယ် treatment ကကိုနဲ့တင့်တော်မလဲဆိုတော့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ဖို့တော့ကဒီ definition ကအရေးကြီးပါတယ် severe disease ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် saturation က less than 94% လို့ဘာဖြစ်လို့ saturation က94ဆိုတဲ့အရေးပုံကြီးလဲဆိုလို့အရေးကြီးလဲဆိုရင်အားလုံးလည်းမှတ်မိပါပါကျွန်တော် physiology မှာဆိုလို့ရှိရင် oxygen hemoglobin dissociation က saturation 90အောက်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုခေါ်မလဲလူမှာ hypoxia ရဲ့ဒီဒဏ်ကအရန်ခံရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ1994ဒီဂျားထဲမှာဆိုရှင်ကျွန်တော်ကအရန်တတိထားပါဆိုတော့94ရဲ့အထက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီစက်ဥစားပေါ့နော်လူက tissue hypoxemia ကကျွန်တော်တိတ်ပြီးမခံစားရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်က moderate ထဲမှာရှိပါတယ်အကယ်၍ saturation က less than 94ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုခေါ်မလဲ severe disease ကိုတွင်းပါတယ် PO2 FiO2 ratio of 300 or less than 300အကယ်၍ဒါဆိုလို့ရှိရင် pulse oximeter မရှိဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒါမှဆိုလို့ရှိရင်အနည်းအဆုံးကတော့ respiratory rate ကိုကောက်တိုင်းလိုက်ပါ respiratory rate က if it is above 30 breaths per minute so that means you have tissue hypoxemia so that's also included in the severe illness ပါကဲချက်စိတ်ဆွေးပါရိုက်ခဲ့ရမယ်ဆိုလို့ရိုက်လို့ရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရိုက်ကြည့်လို့သူရဲ့ infiltrate က more than 50% involvement ရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလည်း severe disease ပါcritical disease ကတော့ကျွန်တော်က patient ပေါ့နော် who have respiratory failure septic shock multi-organ dysfunction those patients are included in the critical illness ပါဒီ slide ကလေးတစ်ခုကတော့အရေးကြီးပါတယ်ဘာလို့အရေးကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ question လေးတွေကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုလူမျိုးကို supportive treatment ပေးမလဲဘယ်လိုလူမျိုးကိုantiviral medication ပေးမလဲပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကဘယ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဘယ်သူမှတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ100% guarantee တော့မပေးနိုင်ဘူးတိုးတော့သူ့ရဲ့ဒီ severe ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ခါကျဘယ်လိုလူမျိုးတော့ဖြစ် monitor closely လုပ်ရမလဲ antiviral medication တွေကို even mild to moderate disease မှာစဉ်းစားမလဲဆိုလို့ရှိရင် those are the group of people you need to consider seriously patients who have age above 65 having cardiovascular disease, chronic lung disease, sickle cell disease, diabetic, cancer, obesity, chronic kidney disease, pregnancy, active smoker, a recipient of transplant or immunosuppressive therapy. Again, those are the important group of patients population should consider antiviral medication even though they are mild to moderate disease to prevent to the severe disease. Daliaro generally to refresh your memory about the what happened if you got COVID-19 infection in terms of the pathogenesis, how your body responds, and what treatments are appropriate. အခုကျွန်တော်ရှေ့ဆုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြထားတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလူက COVID-19 infection ရပြီဆိုပါစို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုကြည့်လိုက်ပါဆိုရှင် green ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပထမ9ရက်က incubation period လို့ခေါ်ပါတယ် pre-symptomatic or asymptomatic ဖြစ်နေပါတယ် it can be up to 2 weeks, especially with Omicron, but generally it's about 5 days. And during that time, the virus replicate in our own cells. Then they produce millions and millions of the virus and make patients sick because of the viral replication. After 3 to 4 days of the peak, then they come down. If you look at the green curve, then they come down within a week. Then after 10 days to 2 weeks, then you will get to the normal. And if you check the PCR, that will be negative within 10 to 14 days. And if you look at the illness, the viral replication job, mild to moderate illness, 5 days of onset of symptoms, the within 10 days, this is a natural process of the disease in normal immunity. But in some group of patients, especially immunocompromised patient or with patient with risk of progression, or some patients with abnormal response to the immune system, then you will see those patients progress to severe illness, critical illness will be set about it. I don't patient oxygen payment. Daria, Yechi Bare, Babel Luran the oxygen Melohabu,
saturation ကခုန94အောက်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က oxygen ကိုစပြီးတဲ့အခါကျစဉ်းစားပါတယ် saturation above like we want to maintain above 90% ဆိုတဲ့အခါကျတော့94အောက်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် oxygen ကိုစဉ်းစားပါတယ်နောက်ပြီး antiviral ပဲခါစဉ်းစားမလဲဆိုလို့ရှိရင် symptom စပြီးတော့ within 7 to 10 days ထဲမှာ antiviral ကိုကျွန်တော်တို့ပေးလို့ရပါတယ်တကယ်လူနာကနှစ်ပတ်ရောက်မှနောက်မှရောက်လာတယ် those are mainly due to the immune reaction ကြောင့်ပါ antiviral ဒီအသုံးမတည့်တော့ပါဘူးအဲ့အချိန်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့သုံးလဲဆိုရင် immune modulation treatment ဘာလဲဆိုရင် steroid တို့ tocilizumab တို့ baricitinib တို့ဒါတွေပေါ့နော်သူရဲ့ depends on the severity ပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်ဒီမှာအခုပြောနေတဲ့ monoclonal antibody တွေကတော့ဘယ်ခါမှအသုံးတည့်လဲဆိုရင်ရှေ့ပိုင်းမှာအသုံးတည့်ပါတယ် monoclonal antibody ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကရှိနေတဲ့ဒီ virus ကခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ cell တွေကိုမဝင်ခင်မှာသွားပြီးတဲ့အခါကျတော့အရင်သွားပြီးတော့ block လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ကသွား block လုပ်လိုက်ခါကျတော့သူက entry ကို pipe ပိတ်ပင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာ cell တွေကိုမဝင်တော့ဘဲနဲ့အဲ့မှာ replication process ကနေနှေးသွားပါတယ်sickness ကနေသွားပါတယ်ဆိုတော့ဒါကဒီ virus က cell တွေကိုဝင်ပြီးမှအချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးဖို့အကျိုးမရှိတော့ပါဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ immune system ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင် coronavirus ကို respiratory tract ထဲဝင်လာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ immune system က activate ဖြစ်ပါတယ် macrophage တို့ dendritic cells တို့ T cell တို့ fibroblast တို့ endothelium တို့ and then they produce different kind of cytokine and then they produce different kind of symptoms ဥပမာဆိုပါစို့ဒီ interleukin 6ထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့် interleukin 6ကနေပြီး fever ကိုလည်းပေးတယ်လို့multi organ failure ကိုလည်းပေးစေပါတယ် acute kidney injury လည်းပေးစေပါတယ်ဆိုတော့အခါကျကျွန်တော်ကဒီလိုမှ interleukin 6 blocker ဆိုတာဒါတွေကိုပိတ်တာပါဒါကတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့သဘောတရားပါပဲသူကတော့ဒီ mild asymptomatic mild moderate disease and early phase of severe disease မှာဆိုရင် viral replication က important ဖြစ်ပါတယ်အဲ့အချိန်မှာဆိုရင် antiviral medication ကိုစဉ်းစားပါတယ် severe or critical disease ရောက်တယ် or some late phase of the moderate disease ဆိုရင်တော့ဒါဒီ inflammation is the main factors bar အဲ့မှာဆိုရင် the medication that can decrease the inflammation ကအဓိကဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဟို Omicron နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟိုပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Omicron ကကျွန်တော်ဒီဟာပေါ့နော်ဒါအမေရိကအတွက်ကိုပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာစေယုံမှာဥမာပေါ့နော်ဒီဟို positive တွေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာအဖြစ်အခု20ဆို20 30တော့30ပေါ့တစ်ပတ်တစ်ခါမှာ state ကိုပို့ပြီးအခါကျတော့ဒီ pass feature ဒီဟိုပေါ့နော်ဒီသူ့မှာဘာ variant လဲဆိုပြီးအခါကျစစ်ပါတယ်စစ်ပြီးတော့ဒီရမှာအခု20မှာအခု20ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီကပို့တဲ့ဟာဒီ specimen 100% လို့ကျွန်တော်ယူဆရတယ်ပြီးရအခါကျတော့အခြားစစ်တွေမှာစစ်ပြီးအခါကျကျွန်တော်က conclusion ဆွဲပါတယ်ဒီဟို test စစ်တိုင်းမှာကျွန်တော်ကဒီဟာဒီ Omicron လား Delta လားအဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့ကျွန်တော်စစ်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ special method နဲ့စစ်ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် mid December မှာဆိုလို့ရှိရင်အထီကကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော် Delta ကအထီကပါပြီးရအခါကျတော့ခရမ်းရောင်ဖြစ်တဲ့ Omicron it took over at the end of the January ဆိုလို့ရှိရင် we were almost 100% of Omicron ပါဆိုတော့အခါကျတော့ Omicron ကဘယ်လိုခေါ်မလဲငကိုWuhan virus နဲ့ Delta virus နဲ့ဘာကွာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့မှာကကျွန်တော်ဒီမှာဟိုအားလုံးလည်းသိရတဲ့မှာနောက်ပိုင်း slide ဟို speaker စီမှာလည်းပြောပါလိမ့်မယ်သူက virus မှာဆိုလို့ရှိရင်သူမှာဟို protein မျိုးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိက protein တစ်မျိုးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ spike protein ပေါ့နော်သူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ human cell ကိုသွားပြီးတော့ဟို ထိဟိုပေါ့နော်ဒီ touch လုပ်ပြီးအခါကျထဲကိုဝင်နေတာပေါ့နော်အဲ့ spike protein မှာသူက mutation ဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေအများကြီးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့သူကအခြားဒီ original virus နဲ့ကွာပါတယ်ကွာတဲ့အခါမှာဘာတွေသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်တွေရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကတော့ transmission rate က 4 to 5 times higher transmission than Delta and Wuhan virus ပါဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့ချက်ကတော့သူက Omicron နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်သူကဟို less serious disease ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲပေါ့ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် recently publish လုပ်ထားဆိုကျွန်တော် mouse model ထဲမှာကြီးလိုက်တယ်အဲ့တော့ Omicron viral load in the lung is
1,000 times lower than Delta or Wuhan. So I how do you culture chalo solution? Omicron they like more in the upper respiratory tract rather than traveling down to the lower respiratory tract. That to a habitat, not the body ali the coup. Now to the other who are the globally immunization bonus or Kawasi to rise solution. So I the whoever got infection already have some sort of antibody. So they prevent further transmission, further traveling of that virus down into the whole body. So daria general blue comment count antibody most of the one important factors making Omicron to be less serious disease. And Omicron also can give less inflammation and lack of T cell exhaustion. So daria general backup the coup your message, see you solution, Omicron lunar thing at 3 lunaria, blue lunar solution, early age with immunosuppression or other multi-comorbidity senior lunar solution, the appeal down canine bono. The other one solution, 3 luria, a thing Pia Kajaloshi, otherwise healthy data. So the Omicron Majara Kajaro, Nene Pobio, vulnerable Peter Lunario Pobio, Opono, data out. Aidot, Biogina, the Chua Omicron less severe Pipare, so be a Kajar in a Polija Lu de Shie. Todo, think in your mind that you're not living by yourself, you're living with your parents, grandparents, and the community. So you're going to be you're going to bring a virus that can kill your parents or that can kill your grandparents. Go mashido the enema solution Omicron Luraisi go Mapiano and Pianto dollars or never Gonoa piano. Now go take a canary Kumashi venerable Shide Midazua, can about it. So a chart each by Shidele Sochi Omicron narrow neutralization response PD Kunaga Omicron go neutralizing look at antibody more Omicron specific. They have cross reactivity to Delta Wuhan virus in unvaccinated or never vaccinated patients. So the and the antibody the monoclonal antibody the the one if you FDA approved lotala don't push you. I'm associated Lilly product now product Lilly product now regional product and the Kua solution Omicron epidemic affected Pito. China Glasgow product the Sotrovimab Kuabe to still active. Sologina the neutralizing antibody the Kolong the the data who have go find to Yan Omicron go or not the Korea or the Muabe or reactivity Shiba, Janet Kuamashiba. But does cross boost if infected with earlier variants? Da basolo less in the Guruma Alpha virus to Alpha variant or beta variant on about Pitalo infection when halo antibody twatalu so in Omicron cross reactivity Shiba. The symptoms of COVID-19 are along Tibidava. Damage and valid focus looking as we to Omicron, they are more commonly present with cough, fatigue, headache, sore throat, congestion, or runny nose. By this, upper respiratory tract, phobia kajaro, anemia, chimia, as well kajaro, symptoms are more on the upper respiratory tract. Back pain, myositis jama. Janona go to get a loss of taste to smell that they are daru and matridolum, and I don't think material. Dabe Mapina Mobu, Dale, one of the presidents of Shiba. So let me move to case 2. Case 2 up 78-year-old gentleman with history of diabetic mellitus at BMI of 38, called to office in January 2022 with fever and urine symptoms. No other symptoms. He is not immunized against COVID-19. Tested positive for SARS-CoV-2. Past hours was 99, respiratory rate 15, and renal function normal. What would you like to do next? So the Luna open Gmail so yin, but my Luna nepa quale so age 78. Namatic. Namaniga to my underlying risk factor in Naguna, diabetic mellitus ne, obesity, though can
make that patient to be in severe illness quickly. And also he's not immunized. So diarrhea, so options include one, number A, so instahimo Paxlovid, B, stepping on Sotrovimab, which is one of the monoclonal antibody approved from FDA among 3 monoclonal antibodies. C, stepping on IV remdesivir 3-day course. D, stepping on Molnupiravir, or E, all of the above are correct. So the answer is E, all of the above are correct, and whatever is available and depend on the risk factors, you can choose one of above 4, and let me go a little bit detail later. So that, NIH guideline solution to our Gunalomio mild to moderate disease, say material lunai to a solution. Treatment guideline the February 1 now so you patient with severe and critical disease who require hospitalization solution treatment guideline the recommendation guideline solution strength of recommendation quality of recommendation solution the A1 indication is much stronger than C3 recommendation. So, solution. Now, if patient does not require hospitalization or supplemental oxygen, rule of thumb, oxygen below, so steroid below. Oxygen below, the patient have risk of progression to the severe disease or you can choose one of those 4. Paxlovid A2 indication Sotrovimab A2 recommendation remdesivir B2 recommendation Molnupiravir C2 recommendation oxygen supported treatment they do not need dexamethasone or other systemic steroid. Also, solution if patient needs increasing need of the supplemental O2, so there's a role of dexamethasone 6 mg PO daily for 10 days, or you can stop if patient is improved earlier. But IV Ramnoguna by painless would have the time can send okay, the indication if they have a risk of progression to severe disease solution, you can choose one of those 4 medication. So dog, allo lunaria a risk factor now be a kaja yani a American mama nearly Paxlovid solution generally or Molnupiravir Nakuzaloma genotima solution near Yara pharmacy so genotima near now be a kaja Sotrovimab solution legionova or near so I kajaro below Uza Pele solution number 8 check up immunocompromised immunocompetent one of the indication now patient vaccinated total age above 75 or above 65 plus risk factor and also patient not pure risk factor issue like along legal bound your legal aloneness only the guna pure say yabo chance for me Takurashi America the blue community say la miala sura essentially things digara solution the blue community factors in so multi-beer culture or blue community administration the hospital administration healthcare administrations create the medication to be available for that person. Oral antiviral agents li jamne pure make Dimaro Paxlovid Pfizer ni totaba Molnupiravir Jarosoa Mark Kani totaba Soloraga the at the end of the December 22nd and 23rd FDA approved and the EUA with those 2 medications for mild to moderate patients without needing O2 requirement. So the
Paxlovid ဆိုတာကျွန်တော် Pfizer ထုတ်တဲ့ဟာပါသူကပါလေဆိုရင် protease inhibitor ပါ so protease enzyme က it require for the viral replication အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က it inhibit the viral replication ဖြစ်ပြီးအခါကျတော့ patient ဒီ virus ကိုပေါ့နော်ဒီ viral replication ကိုဟန့်တားတဲ့ဆေးပေါ့နော်သူကအမြဲ the protease inhibitor ဆိုတဲ့ကျွန်တော် HIV ကုနေတဲ့လူဆိုသိပါတယ်Novir ပေါ့နော် right ritonavir နဲ့ကျွန်တော်ကပေါင်းပါတယ်ဘာဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ concentration ကိုမြင့်စေခြင်းလို့ပါဒါပေမဲ့ one of the problem with this medication က patient the renally excreted ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ if someone who has renal insufficiency ဆိုလို့ရှိရင်dose adjustment လုပ်ပါတယ် so ကျွန်တော်ဒီမှာဆေးတစ်ခုကို recommend လုပ်တယ်ဆိုတာကဒီ panel recommendation လုပ်တယ် FDA approve လုပ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ကယာတိုင်းရှိတိုင်းကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ပါဘူးသူ့မှာရှိရတက်တဲ့အထောက်အထားပေါ့နော် safety data ရှိလားဘယ်လိုမျိုးသူ့အတွက်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မူတည်ပြီးအခါကျ FDA approve လုပ်တာပါဆိုတော့ဒီဆေးကို FDA approve ဖြစ်စေဖို့အတွက်အဓိကပါလဲဆိုရင် epic HR trial ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရှင်လူနာပေါင်း2000လောက်မှာကြီးပြီးအခါကျအဲ့လူနာတွေကသက်16နှစ်အထက် risk factor more than 1 and unvaccinated patient population ကိုတစ်ခုခွဲလိုက်တယ်တစ်ခုကတော့ခုန Paxlovid N နဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် placebo N ပေါ့နော်ဆိုတော့ Paxlovid N ကို9ရက် Paxlovid ပေးပြီးအခါကျသူတို့နှစ်ခုမှာရှိတယ် they compare those group 28-day hospitalization or death ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာဆိုရင် you will see 6.3% in like placebo N and 0.8% in the treatment N ဆိုတဲ့အခါကျဒါကိုသူက relative risk reduction ratio ချကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင် 88% relative risk reduction ရှိရဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဒီဆေးဒီလိုလူနာမျိုးမှာပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အကျိုးရှိပါတယ်ဆိုပြီးတဲ့အခါကျယူဆရတယ်အဲ့ခါကျ FDA ကကျွန်တော်က EUA နဲ့ approve လုပ်ထားပါတယ် most of the adverse effects ကတော့တိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမတွေ့ဘူးသူကဘာလဲဆိုရင်ဒီဘောနော်ဒီ change in taste တို့ diarrhea တို့ hypertension တို့ myalgia တို့ဒါတွေကအဓိကရှိတယ်ဒါပေမဲ့တွေ့လားဆိုတော့တိတ်အများကြီးမတွေ့ဘူးအဓိကနှစ်ချက်ပေါ့ဒီဆေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တစ်ချက်က renally dose လုပ်ရမယ်အကယ်၍သာ GFR ပေါ့နော်ဒီ renal function က GFR in between 30 to 60 ဆိုလို့ရှိရင် you need to cut the half of the dose of nitramavir which is a portion of the Paxlovid but if this GFR is less than 30 so low, they don't recommend you to give the medication because of the renal insufficiency. Drug interaction, no, diali to kudrita, may babusi noviaga, cytochrome P450 go to affected pressure. If you give Paxlovid together with medications in the left side of the column, and you will get the toxicity of those medications. Let's say like a Paxlovid, statin, lunatong, so that patient will get rhabdomyolysis and muscle pain because of the statin toxicity. In the other hand, on the right side of the medications here solution, that can reduce the concentration of Paxlovid and that will reduce the risk, that will reduce the effectiveness of the Paxlovid. Now to go to Monopiravir.ဒီဆေးကအခုမှအသက်ပေါ်တာမဟုတ်ဘူးဗျဒီဆေးကကျွန်တော်တို့ဒီငကုံက equine encephalitis ဒီမှာကျွန်တော်သုံးတယ်သူကတော့ similar to Ribavirin ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုရှင် nucleoside analog ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကဘာမှတော့တွေ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ COVID-19 infection မှာကျွန်တော်က effective ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခါကျတော့သူက study လုပ်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျ FDA တင်တယ်ပြီးတော့ approve ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် they like excreted 3% in the urine so you do not need like a renal dose adjustment in patient with renal insufficiency. So move out trying so the trial will move FDA be a the medication approved study luna want to tell Liao Guna when a cook like the and vaccinated more than or equal to one risk factor age more than 18-year-olds through treatment and placebo and treatment and 800 milligram twice a day 5 days of Paxlovid the Monopiravir or pay like that your placebo and be through 29 day hospitalization or death na kushin like that kama it shows 9.7% in the placebo end and 6.8% in Monopiravir end which is relative risk reduction of 30%.
ခုနက Paxlovid ကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုရင် 88% ဆိုတဲ့ခါကျတော့ Monopiravir ကရှင်းပြောလို့ရှိရင်တော့ Paxlovid လောက်ကျွန်တော်တို့strong မဖြစ်ပါဘူးဒါမဲ့သူက statistically significant ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် FDA က approve လုပ်တယ်အဲ့ဒါ EU မှာသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်side effect ကတိတ်များမရှိဘူး diarrhea nausea and dizziness ဒါမဲ့ main of the problem ပါလဲဆိုရင် risk of the embryofetal toxicity ပါ renal dosage adjustment is not needed and drug interactions are none ပေါ့နော် so FDA approved an EU8 for 800 monopiravir with 800 milligram POQ12 for 5 days for patients who had at least one risk factor for progressive disease within 5 days of symptoms to those patients who are appropriate if other treatments are not available or not appropriate ဒါပေမဲ့ဘယ်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့မဖြစ်သေးဘူးလဲဆိုလို့ရှိရင် approve မဖြစ်သေးဘူးလဲဆိုရင် PrEP ဆို pre exposure prophylaxis ဒါကျွန်တော်နောက်ပိုင်းပြောပါမယ် post exposure prophylaxis အတွက်လည်း approve မဖြစ်ပါဘူး severe patient တွေအတွက်လည်း approve မဖြစ်ပါဘူးနောက်ပြီးတော့ကလေးတွေအတွက်လည်း approve မဖြစ်ပါဘူး FDA warned that the sexually active childbearing age patient တွေဆိုလို့ရှိရင်they need to use contraceptive measures or abstinence for at least 4 days after stopping the drug for women and 3 months after the last for men because they live the medications can stay in semen for longer period of time and for breastfeeding moms solution similar recommendation to discard the milk for at least 4 days after stopping the drug ကျွန်တော်ဒီအားလေးကိုတော့နည်းနည်းလေးအချိန်ယူပြီးပြောချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲမြန်မာပြည်မှာ monopiravir တွေကဘယ်လိုခေါ်မလဲ available ဖြစ်လာပြီးနောက်ပြီးအများကြီးလည်းထပ်ဖြစ်အောင်မယ်လို့လည်းကြားပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ you really need to think whether you are in that high risk group or not ဘာလို့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတချို့တော့ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တယ်ပေါ့နော် oh okay I got COVID I just got monopiravir I told them you don't have indication for the monopiravir because you're otherwise healthy and middle age you don't need it ဒါဒီအသက်ကယ်စင်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြဿနာလေးတစ်ခုကအသက်ကြီးရလူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ထိဘယ်လိုခေါ်မလဲ focus မလုပ်ချင်တိုးတော့ middle age ပေါ့နော်အကယ်၍ပေါ့နော်ဒီstill have a risk of the getting child so လို့ရှိရင်တော့ you need to follow this recommendation seriously ဘာဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗမာပြည်မှာနှစ်ခုသော factors ကကျွန်တော်ပြဿနာကြီးတာပါလဲဆိုရင်အခြားနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်တော့ဆေးတစ်ခုဝယ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဆရာဝန်ကတင့်တော်ကြီးမတင့်တော်နေဆုံးဖြတ်ပြီးရခါကျ prescription ရေးမှဆေးဝယ်လို့ရမယ်လူကပတ်စံနေရှိနေပြီးတော့ငါဆေးဝယ်ခြင်းတိုင်းဝယ်မယ်ဆိုပြီးမရဘူးကျွန်တော်ကဒီမှာဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီပေါ့နော်ဒီချိုးချိုးတွေမရအောင်လို့ထိန်းထားတာရှိတာပေါ့နော်အဲ့မာပြည်မှာကျွန်တော်ငငယ်တွေကကြီးပြင်းလာတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဆေးရပဲမှာဆိုရှင်နောက်ဆုံးကိုရဆိုင်မှာတော့ဝယ်အောင်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရန်ကို available ဖြစ်ပေါ်လွယ်ကူတယ်ဒုတိယချက်ကတော်တော်များများ side effect ကိုဒီကိုအောင်မဖတ်ကြဘူးနောက်ပြီးအခါကျတော့လေကျွန်တော်အခုဒီ advertisement တွေကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုရှင်ဗမာပြည်မှာထွက်တဲ့ဒီ monopiravir ရဲ့ box တွေမှာဒီအကြောင်းတွေအကျယ်တဝင့်ကျွန်တော်ရေးထားတာလည်းမတွေ့ဘူးဆိုလိုတာကအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာအမျိုးသားတွေပေါ့နော်ဒီအများဖြင့်ကကျွန်တော်ကဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုဗစ်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ထဲမှာအများဖြင့်တိမ်လုံးဖြစ်တာညာဆိုတော့ couple လေးပေါ့နော်ဆိုပါစို့နောက်ပြီးအခါကျတော့ကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့အခါကျဘာမှလည်းကျွန်တော်ကအပြင်မှာလည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲအလုံးလည်းသွားလို့မရဘူးဆိုတော့အိမ်ထဲမှာအခြေအနေလေးရတယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကိုမသိဘူးဆိုတဲ့အခါကျအလကားနေနေကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး recommendation မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းမှာကြက်မမီရဲ့ကလေးတို့နောက်ခြေမပါလက်မပါကလေးတို့ဒါမျိုးလေးထွက်လာလို့ရှိရင်ဒီမိသားစုတွေလည်းနစ်နာတယ်နောက်ပြီးအခါကျတော့တိုင်းပြည်လည်းနစ်နာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာကိုတော့ seriously consider လုပ်စေချင်တယ် okay if you have to take the medication solution you need to follow all those instructions from FDA now တခုကတော့ဗာလဲဆိုရင် IV remdesivir ပါremdesivir က available ကဟို PO medication တွေစားလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ available ဖြစ်နေပါတယ်ဒီမှာကတော့ဒီကတော့ဘယ်လိုလူနာတွေကိုကြည့်ရငကုံကတော့ကျွန်တော်တို့က IV ram ကအောက်ဆီဂျင်မကျရင်မပေးဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့အခု changes ကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်အောက်ဆီဂျင်ပေါ့နော် less than 94% မှာဆိုရင်5 day of IV ram ပေါ့နော် if အောက်ဆီဂျင်က94% အောက်တည်းမကြောက်ခုနပြောရ mild to moderate category မှာလည်းရှိတယ်
though they have the risk of the severe disease, not for everyone, only for the patients who have risk for severe disease, as we discussed before. Then you can use 3 days of IV remdesivir, which is supported by PIME-3 trial. In that trial, they look at patients with non-hospitalized within 7 days of symptoms, and they gave IV remdesivir 3-day course, which is 200 milligram for day 1, 100 day 2, and 100 milligram day 3. And then look at compare with the placebo end, and you will see 87% risk reduction in the treatment end in hospitalization and death compared to the placebo end. So again, IV RAM go high risk patients oxygen 3-day course go indication So another thing I would like to touch a little bit about monoclonal antibody. So monoclonal antibody below the coronavirus LMA RNA envelope wine spike protein. The spike protein lady do copy below so in Luma is 2 receptor they enter into the human cell. Human cell nutrition a charge is said para replication a look at the cell they may be a kaja to let me so a kaja dilomio the winner a checker to win more drug out the the cold when motor solution top at the hammer so top at the ball the block look like that one the she or circulate or antibody or baby of it. I don't antibody to room Nakuma pound him a yin joby or block look I mean no solution useless. So the treatment at work the the COVID-19 treatment at work US Maro approved monoclonal antibody Tomyoshi. Lilia product one a shade company name pure or name Lily product ne regional product on in a kuaro. The other one effective pito yale. The Majaro, Omicron Majaro, effective pito. Babuzo they alter the protein structure. I don't Balodia focus of the solution. Omicron, the Gabaloma, Tika, inside Omicron. America solution, now Nangani solution, we not a Lily product and regional product, Tomate, use that pito and dia. The Mabi Betty, win line, Alaga, a poor over the automated seal, CGP where we are Kajaro, or light only Mima Solobono, will lose a don't area Surabale solution, Sotrovimab General, Omicron epidemic approved based on the COMET-ICE solution, Sotrovimab the 79% risk reduction for patients with 29 day hospitalization or death. So that also diploma multivia kajaro general. So Sotrovimab the Kuwe general available Omicron drug approved by. But also Sotrovimab to I gonna purity spike protein one of the area RBD look correct. Receptor binding domain. I receptor binding domain are highly concept. They cannot change that much. I now to a target looked at to a job to the still active people. So the busy slightly back, Game Gunachana Provida Economa, a carry patient below common who mild to moderate symptoms and high risk for progression for severe disease solution. Guna within 5 days of onset of symptom, Paxlovid P in B. Miyabu solution within 10 days of onset of symptoms, Sotrovimab P in B. Damamo look Miyabu solution within 7 days of onset of symptoms, IV RAM 3-day course go P in B. The Dongriama the Kuma Miyabu solution, the Luna the attestation telepide, to my pregnancy test negative pide solution, you can consider Monopiravir for patients within 5 days of symptoms with 5-day course. Pierre Kamadua Yejiaro, prescriber must review that comply the mandatory requirement outlined in the Monopiravir. Emma Lunane to a possible side effects risk better to do and don't teach a shimpia. So the US
government guideline ကကျွန်တော်ဒီဟာကို simple ဖြစ်အောင်လုပ်ထားတဲ့ flow chart ကလေးတစ်ခုပါ so အခြား medication တွေလည်းရှင်းပြတော့ဒီstudy တွေအများကြီးရှိပါတယ်COVID-19 infection မှာeffective ဖြစ်လားမဖြစ်လားပေါ့เนาะဒါတွေကရှေ့ပိုင်းတွေမှာအငင်းပွားထားရလည်းအများကြီးရှိရဲ့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ပေါ့เนาะ we know those are the medication have no significant impact on the pandemic azithromycin colchicine favipiravir and hydroxychloroquine ivermectin and calitra and nitrosuccinate and vitamin D so ဒါရဲ့အားလုံးကကျွန်တော်ရှင်းပြလို့ရှိရင်ဒီနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့သူ့ကို support လုပ်ထားတဲ့ဒီ reference တွေပါဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်တိုးတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီဟာတွေကဘယ်လိုခေါ်မလဲ meta analysis တွေ based on the many trials မှာ multi ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပြောတာပါ not only just single trial မှာ result ကကောင်းတာတွေ့မယ်နောက်တစ်ခုကမကောင်းတာတွေ့မယ်အားလုံးစုပေါင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့ meta analysis လုပ်ထားတာပါဆိုတော့ကဒီဇာတ်လေးကဒီဟာလဲခုနကကျွန်တော်ပြောတာကိုပဲပြန်ပြီးတော့ summary လုပ်တာပါအခုဒီမှာညာဘက်ချမ်းနဲ့ပဲဖက်ချမ်းကိုခွဲကြည့်လိုက်ပါညာဘက်ချမ်းမှာ hospital admission ICU admission ဆိုခုနပြောတဲ့ severe disease or who need oxygen or patient who are on vent or like those patients treatment guideline မ change ပါဘူးနှစ်လအတွင်းမှာဒီတိုင်းပါပဲဒါကိုကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင် to refresh your memory I will going to go over on those briefly either like IV remdesivir for 5-day course if patient is indicated or dexamethasone if saturation is less than 94 if patient is really sick either bosutinib or tocilizumab but on the left ဒါကခုန severe patients တွေပါအခု changes တွေအများကြီးဖြစ်တာတော့ကျွန်တော် left side of the slide မှာပါအဲ့မှာဆိုရင် mild to moderate symptoms not for every patient with those risk factor for disease progression you can use either 3 days of IV rem or Paxlovid or Molnupiravir or Sotrovimab ကျွန်တော်ကပြောခဲ့သလိုပဲ Lilly product နဲ့ regional product monoclonal antibody က no significantly active against Omicron virus so ငကိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာ post exposure prophylaxis ဆိုတာလေးတခုကျွန်တော်ကapprove ဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍လူနာက HIV about immunocompromised ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်even ဒီ COVID test က negative after the significant exposure မှာကျွန်တော်ဒီ monoclonal antibody ကိုပြီးပြီးတော့သူ့ကိုကောက်ဝယ်ပါတယ်တိုးတော့အဲ့ဒါဒီ no longer true anymore because those two medication Lilly product and regional product are not active against Omicron virus ကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံး slide မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ pre exposure prophylaxis ရဲ့အကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးပြောပါမယ်တိုးတော့ဒီဟာကတော့ very very high risk patient တွေအတွက်မှာlong acting monoclonal antibody which can stay in the body for about 6 months သူကတော့ Evusheld လို့ခေါ်ပါတယ် very limited availability ပါဒါကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပဲ touch လုပ်သွားပါမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခါထပ်ပြီးပါ focus လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် monoclonal antibody ဗမာမှာရခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရခဲ့တဲ့ monoclonal antibody ကဘာ product လဲဆိုတော့ဘာနာမည်ဆိုတော့လည်းကြည့်ဖို့အရေးကြီးပါတယ် only the Sotrovimab is active against Omicron not the other two အခုကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲဆိုလို့ရှိရင် hospitalized patient ပေါ့နော်ဆိုတော့ကဒီ guideline ထဲမှာ hospitalized patient လို့စကားလုံးသုံးထားတာကဘာဖြစ်လို့ဆိုသူက severe and critical disease ကဆေးရုံတက်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုကျွန်တော် modify ပါလုပ်ချင်လဲဆိုရင် severe and critical disease လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့မြန်မာပြည်မှာတောင်ဆေးရုံတက်ဖို့ဆိုတော့လည်းမလွယ်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုစိတ်ထဲမှာမှတ်ထားမှာ if patient who has saturation of less than 94ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကအကျုံးဝင်ပါတယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ့နော်ဒီ number 1ကတော့ if patient who has saturation less than 94ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ indications ဆိုရင် you can use dexamethasone for 10 days ပေါ့နော်နောက်ပြီးအခါကျတော့အကယ်၍ပေါ့နော်ဒီpatients ကဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီ available ဖြစ်တယ်လုံးလို့ပေးလို့လည်းရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်IV remdesivir ကို add လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါတော့ 5-day course ပါခုန mild to moderate disease မှာမတူတာဆိုရင်ဟိုမှာ3ရက်ဒီဘက်မှာ5ရက်ပေါ့နော်နောက်ပြီးအခါကျတော့ if patients က dexamethasone ကိုwith or without IV remdesivir ကိုရနေတဲ့အချိန်မှာအောက်ဆီဂျင်တွေရုပ်ချက်ရှိထိုးကျသွားတယ်
ပြီးရခါ CRPA တက်လာတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင် second immunomodulating agent ဖြစ်တဲ့ bricitinib or tocilizumab ကိုဒီမှာစဉ်းစားပါတယ်တိုးတော့ tocilizumab ကဒီမှာ available ဖြစ်မနေပါဘူး back order ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့ bricitinib ကတော့သူကတော့ပို့ပြီး available ဖြစ်ပါတယ်တိုးတော့သူက risk of fungal and bacterial infections များပါတယ်ဒါတွေသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် you need to think your mind that you're going to be taking the high risk medication to the high risk patient ပေါ့နော်ဆိုတော့အခါကျတော့ patient က mechanical ventilator ပေါ်မှာရှိရဆိုလို့ရှိရင်เนาะ dexamethasone ပေးပါတယ်အဲ့မှာဆိုရင်တတိထားမှာ antiviral medication ကဘယ်လိုခေါ်မလဲဟို mortality ကိုအကျိုးမရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့အဓိကတော့ anti inflammatory medication တွေအဓိကပေးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုနည်းနည်းလေး touch လုပ်ပါမယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအဓိကတော့ antiviral touch လုပ်ပြီးရခါကျတော့ immunomodulating agents မှာတော့ steroid ကိုပဲအဓိက touch လုပ်ပါမယ်ဒီနှစ်ခုကိုတော့ကျွန်တော်အပေါ်ရန်လေးပဲပြောပါမယ်ဆိုတော့ဒီဘောနော်ဒီ RAM ကလည်းကျွန်တော်တည်နေတာပေါ့နော်တစ်နှစ်ကျော်ပြီလေအဲ့မှာဆိုရင် different studies တွေမှာမူတည်ပြီးရခါကျတော့ different result တွေထွက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ act 1 trial ကတော့ဘယ်ပေါ်မှာလုပ်ထားလဲဆိုရင် hospitalized patients ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခုခွဲတယ်အဲ့မှာ hospitalized patient နဲ့ positive covid test ပေါ့နော်အဲ့လို severe patient မှာ 5 days of IV remdesivir period M ရဲ့ဟိုဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် placebo အငယ်ရှင်းပါတယ်အဲ့မှာရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် they find the remdesivir M reduce the length of hospital stay which is 10 days versus 15 days ပေါ့နော် that's a mortality benefit but not statistically significant mortality rate ကတော့ trend ပေါ့နော်ဒီဟိုနည်းနည်းတော့ပိုတက်တာတယ်တိုးတော့ခုနဟိုပေါ့နော်ဒီ scientifically လောက်ကြည့်ရခါကြတော့ဒီ numbers တွေကတော့ scientific significant ဖြစ်တဲ့ number တော့မရဘူးပေါ့နော် other trying have the other number ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ NIH IDSA guideline က they still continue to endorse the like for the hospitalized patients ပေါ့နော် avoid use if GFR is less than 30 contraindication on those patients who has ALT or above 5 times upper limit of normal or hypersensitivity reaction it is IB form of 5-day course ဒါကျွန်တော်ခုန act 1 trial ကိုကျွန်တော်ပြောတာပါအဲ့မှာဆိုရင်လူ1000လောက်ပေါ့နော်အဲ့မှာ COVID-19 positive ဆေးရုံတက်ရတယ်အဲ့မှာနှစ်ခုခွဲတယ်ခုနမှာဆို recovery time က10ရက် versus 15ရက်ပေါ့နော် mortality rate ကိုတိုင်းကြည့်ရအခါမှာ remdesivir N က 11.4% placebo N က 15.2 so 4% လောက်ကွာတယ်ဒါပေမဲ့ statistically significant ဖြစ်ပြီလားဆိုတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့သူရဲ့ side effect တွေအားလုံးကြည့်ကြပါတယ် hepatitis nausea hypotension sweating hyperglycemia increase in PT the mechanism of action က it also prevent the viral replication steroid ကြောင့်လည်းပြောချင်ပါတယ် steroid ကတော့mortality benefit ရှိရဲဆိုပြီးဒါကျွန်တော်အခုပြောတာဒီ recovery trial ပြောတာပါ recovery trial ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် dexamethasone 6 mg per day 10 day ပေးလို့ရှိရင် severely ill patients who are on supplemented oxygen or vent support ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးရှိပါတယ်အကဲ dexa မရဘူးဆိုလို့ရှိရင် hydrocortisone တို့ methylprednisolone တို့ prednisone တို့ equivalent dose နဲ့ပေးလို့ရပါတယ်တခါပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် if patient is not on oxygen ဆိုလို့ကျင်တာ mild to moderate disease ဆိုလို့ရှိရင် steroid မလိုပါဘူး recovery trial မှာပဲတခါဆက်တွေ့တာ patient က on vent အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် ARDS လည်းရှိရဆိုလို့ရှိရင် same thing 10 days of dexamethasone ပေးရပါတယ်အဲ့မှာတချို့ study တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် higher dose of the steroid ပေါ့ different type of steroid ပေါ့ longer dose of steroid longer course of steroid ပေါ့အဲ့ဒါအားလုံးကို ICU ထဲမှာကျွန်တော်တို့မျိုးစုံလုပ်ကြည့်ပါတယ်အဲ့မှာ significant ဖြစ်လာဆိုတဲ့အခါကျတော့မဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့တခုကိုကျွန်တော်ယူပြမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီ COVID steroid 2 try ဆိုလို့ရှိရင် higher dosing က dexa 12 mg နဲ့စမ်းကြည့်ရ it was not better than dexa 6 mg per day ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဗာလဲဆို recovery trial ပါအပေါ်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် patient with invasive mechanical vent ဆိုလို့ရှိရင် you will see the effect from the dexamethasone which is better if you look at the confidence interval but like if patient needs oxygen solution you will see the benefit from dexamethasone and but if patient is not on oxygen the tatiya line solution you will not see the benefit from dexamethasone even you will see the negative effect because of the side effect from steroid that's the mortality rate ကိုတိုင်းတာပါဆိုတဲ့အခါကျဒီ recovery trial မူတည်ပြီးအခါကျကျွန်တော်တို့က patient က vent ပေါ်မှာရှိရဲ
or patient oxygen low solution steroid the effective if patient is oxygen low steroid it may harms compared to the placebo end. Diagaro, Jamie Biovame, Tocilizumab, interleukin 6 block lobe your inflammation with John Lodava, Rajaguna, a young bono, the cytokine strongly when oxygen low O2 and your high O2 or Yodia low CRP at in addition to dexamethasone, Tocilizumab, Sinalo Yavare, Dametocilizumab back or opinion to John Basitinep Genova. Replace low if patients are not on ventilator. Association 14-day course very, very sick patient, especially in the ICU setting, not for everyone. This slide later slide. Everybody know antibiotics don't work against viral infection, which is COVID-19 infection is a viral infection. In reality, it is very hard to follow their routes. Meta-analysis later the way the antibiotic prescribing habit 80% to 88% in patients who present with COVID. That COVID could not co-infection, but co-infections are my patient UTI or skin soft tissue infection COVID antibiotic load up or secondary infection to the steroid ICU associated secondary infection. So alumio ludi 20% of the getting antibody PMR expel less than 50% expel young Miani. So CDC they want the provider that don't give antibiotic unnecessarily on patients who present with purely with symptoms of COVID. Side effect of antibiotic anticoagulation therapy touch solution COVID thromboembolic phenomenon people chance near the car seeing that he solution Luria Bapile swing Vemamlo Misharo Modoro so Crimomania catcher 2 years stasis people Edoka black clot people chance near I don't demand to teach it, seeing they are his solution, anticoagulation guideline tally shibare, Dale NIH Boma shibare, that may say Matete Luna or Rogenoa, Blocom, anticoagulation therapy, recommend Melobau. So seeing that tema, ICU matella, ICU regular flow matella, Umabi. Non-ICU low O2 betidima abalimidon normal therapeutic anticoagulation therapy for 14 days or until discharge. Damamo elo lunamo you non-ICU therapeutic anticoagulation therapy indicate prophylactic anticoagulation. Dama patient high flow O2 ICU they have a higher risk of the bleeding so prophylactic anticoagulation therapy recommend non-ICU and ICU therapeutic prophylactic recommend pregnant women solution prophylactic therapeutic study pregnant women lunatic VDE diagnosis venous problem positive for black clot in deep vein for PE so it depends on the what is the diagnosis for not therapeutic anticoagulation will be let me touch a little bit about the children. General clear who to dog, Meguni Dema solution, clearly talk of blue so if you meter Tebirava. Tuga Tetana Balesushi, clear to a study at the Biomimasa Mishia Kaja, Penelka Balesushi, recommendation go adult to a Tebia Kajaro. TTA over TT Chacharo through a Mapio Dame or Blue Comne or Totoliro Blue Come, don't get a guideline hope. Nemati check Kalima symptoms are milder in children than in adults. Throughout Blue Come, Pobio milder symptoms if it may be asymptomatically. Most children will not require any specific therapy. So through the supported treatment of the people. I mean, blue lunaria, blue chlamydia at risk of severe diseases, medical complexity, neurology impairment, developmental delay, genetic syndrome, obesity, cardiomyopathy, chronic cardiopulmonary disease, immunocompromised, and older teenagers. Diarrhea solution, phobia kajaro, fix me about it.
So I catch to Dalio to Yitali Genotin Havare, Todo General Napama, Yali to Cunero Pushian Lotare. Emma so do a guideline moderate, mild to moderate disease so supported care alone. Bekama Guna PO medication that Paxlovid or monopiravir, monoclonal antibody, Raya, Titema, or General Metomu, Babisoshi, Kalituaka, indication machine. So Emma Adiga, Babi Piomlesoyi, Avi Rendespia Bero Pimle, Ataxamethasone Bero Pimle, Dinaku, Guna PO medication again, monopiravir, NR18 recommend Lotawau or contraindication. Emma so say on 12 to 16 so with risk factor who is needing a supplemental oxygen solution in general Avirendispia pibare hospitalized patients more than 16-year-old who is needing supplemental oxygen so in pibare, but Aviram should be considered for hospitalized patients at all ages who have emergence or increasing need of supplemental O2 dale age okay less than 12 so below load no so ka Udimaro or pediatrician timing be a kajalo or severe anaphid so pelo yabare. Partner recommend using dexamethasone for those patients who are on low flow O2, non-invasive and invasive mechanical ventilation or extracorporeal membrane oxygenation. Dalio Jonos, Yali to Kuchino, Notavare, Puvio Shinzi Jinova, Uma, mild to moderate, regardless of age, supported treatment alone. Hobina, Pierre Kaja, evidence 12 to 16-year-old, so Remdesivir if risk present, 16 to 18 years old, they recommend Remdesivir because they can be associated with a little bit more severe disease in that age group for some reason. And if it is less than 12 years old, if patient is sick enough and you can consider Aviram. And if patient is on high flow O2, invasive vent and mechanical ventilation, consider RAM as above, plus you should add dexamethasone. So now last topic about pre-exposure prophylaxis. But I don't know, touch my malology available the payment team. But she about FDA recommend approved solution who recently if patient who are at risk for severe disease because of the moderate to severe immunocompromised status, and patient who are not able to produce antibody or no vaccination, so Evushell go general pelu yabare. So the Evushell solution age more than 12 years SARS-CoV-2 infection or not recently exposed solution a patient has moderate to severe immunocompromised and who have inadequate immune response to COVID vaccination or who are not fully vaccinated, so the pelu yabare. Below lumuri solution, solid or hematologic malignancy, active treatment unit, organ transplant, solid organ transplant, now beyond stem cell transplant, now primary immunodeficiency syndrome, HIV/AIDS, less than CD4 count less than 200, if patient is on high dose steroid for more than 20 milligram a day for more than 2 weeks of prednisone, or those chemotherapeutic agent and tumor necrosis blocker. Hello, Muri, Tony Lu, Kavida, vaccine or vaccine antibody Mount Melo Pulo Guajusa solution in general, if we share go, Pelo Yava, if we share the car total into a Chala. So, the last slide bar, let's see the monoclonal antibody solution, group Ramana Kubono, the Lily product ne the Regeneron product not in Namen Bamabio, any monoclonal antibody available PMS labi solution, Omicron Draco, Tomateva, Utima, Matomulo Pipin Havare, Sotrovimab solution, not general Tomtevare. If we share our monoclonal antibody that is used for like a pre-exposure prophylaxis, which aiming towards the Omicron or a non-Omicron virus. In summary, Omicron accounts more than 99% of the COVID-19 infection in early 2022 in USA, higher transmission rate but less inflammation and lack of severe T-cell exhaustion. But Omicron has narrow neutralization response with limited cross-reactivity to Delta and Wuhan.
And management guidelines are changing so rapidly based on new findings, but not much changes in terms of the treatment approach to hospitalized patients, which is a severe and critical patients. Significant changes for mild to moderate patients, which are the patients not needing O2 supplementation with significant risk of disease progression, and more flexibility on use of remdesivir mild to moderate disease with risk of disease progression, but 3-day course instead of 5-day course. Previously used monoclonal antibody against Delta and Wuhan, including Lilly product and Regeneron product, are no longer active against Omicron. And Sotrovimab is an effective monoclonal antibody against Omicron, and intramuscular long-acting monoclonal antibody, which is equal, can be used for pre-exposure prophylaxis in patients with moderate to severe immunocompromised status and inadequate immune response to vaccination, or who are unvaccinated against COVID-19. With that, let me introduce to the next speaker, Dr. Soso Win. She's an infectious disease physician from California, and she's going to tell us about testing, isolation, quarantine in the COVID-19 Omicron era, and also she's going to cover long COVID syndrome. And please welcome to Dr. Soso Win.